these pages. The night has fallen amongst the living and the dying, and I try to hold it in. Yeah, I try to hold it in. The world is on fire. It's more than I can handle. Tap into the water. Try to bring my share. Try to bring more than I can handle. Bring it to the table. Bring what I am able. I watch the heavens, but I find no calling. Something I can do to change what's coming. Stay close to me while the sky is falling. Don't want to be left alone. Don't want to be alone. The world is on fire. It's more than I can handle. Tap into the water. Try to bring my share. I try to bring more than I can handle. Bring it to the table. Bring what I am able. Hearts break, hearts mend. Love still hurts. Visions clash, planes crash. Still there's talk of saving souls. Still the cold is closing in on us. Part the veil on our killer's son. Stray from the straight line on this short run. The more we take, the less we become. The fortune of one man means less for some. The world is on fire. It's more than I can handle. Tap into the water. Try to bring my share. I try to bring more than I can handle. Bring it to the table. Bring what I am able. I try to bring more than I can handle. Bring it to the table. Bring what I am able. Hi everybody and welcome to this gathering. We're going to start with singing and then we'll get to introductions. So I invite you to take a deep breath and sing as you pick up the song. The words are very simple. This is Every Breath is Grace by the songwriter Alana Lewandowski.
Chaque souffle est grâce. Every breath is grace. Every breath is grace. Every breath is grace. Every breath is grace. And isn't it just? Welcome. Thank you for coming today to nourish your spirit, to encourage the others here, and to ultimately bless the people in your daily lives as well as the planet by caring for yourself today. Whether you are filled up, fired up, burnt out, or feeling follow, this hour of self-care as creation care is for you. When we truly care for ourselves, we are caring for nature. We are nature. And of course, when we care for creation, we are caring for ourselves. There will be other sessions and activities this coming Earth Week to get you inspired to take action, to care for this precious earth. But today is about sharing and nourishing our spirits together. Nothing to win or achieve, no pressure, just being present. We will explore nourishing resources for our spirit today through prayer, mindfulness, art, movement, and music. Please know that you do not need to be good at any of these things to participate fully. And please know that you can modify any activities or take a break at any point if you need to. I encourage you to leave your cameras on, as this adds to a sense of togetherness, but you are welcome to step away from your camera at any point if you need a break. I encourage you to listen to and be curious about what your body and spirit have to tell you today. I am zooming you from what is known as Victoria, BC. I acknowledge and respect the Le-kwung-en peoples on whose traditional territory I live, work, and create, and the Songhees, Esquimalt, and Wh-Say-Nech peoples whose historical relationships with the land continue to this day. I seek always to learn more and honor the land and the peoples who belong to it. My name is Anna-Bigland-Pritchard, and I am a vocal artist and music educator and arts administrator living here in Victoria. And I'm very grateful and joyful to get to collaborate with both Sabrina and Kairos today to lead this gathering. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là d'un océan à l'autre pour vivre ensemble ce temps de pause et de ressourcement, ce moment pour prendre soin de soi afin de prendre soin de la création, de continuer nos mobilisations. Cette activité fait partie de la campagne nationale pour l'amour de la création qui rassemble plusieurs églises chrétiennes et organismes motivés par la justice écologique et la spiritualité. En vous connectant cet après-midi, peut-être que vous vous sentez fatigué, usé par le confinement, par l'incertitude de la pandémie, ou peut-être que vous avez plein d'énergie en ce printemps. On vous accueille avec ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Nous allons donner, nous allons recevoir ensemble en lançant cette semaine de la Terre, durant laquelle plusieurs autres activités sont prévues. Mais aujourd'hui, nous prenons le temps de nous focaliser sur notre cœur et sur notre inspiration, avec conscience dans la prière, dans la contemplation, par le chant, la musique, le mouvement, et bien sûr sans pression. Il n'y a pas de performance aujourd'hui. Laissez-vous porter. Soyez à l'aise de faire une pause au besoin. Écoutez
votre corps, écoutez votre esprit, votre cœur. Et on vous encourage, si possible, à laisser votre caméra allumée pour qu'on puisse se sentir bien connecté. Mais au besoin, n'hésitez pas à prendre une pause. Je voudrais reconnaître que je vous parle de Montréal, connu comme Tiohtià:ke en tant que territoire autochtone, où la nation Ganengiaga est gardienne des terres et des eaux. De nombreuses Premières Nations se rassemblaient historiquement en ce lieu. Et aujourd'hui, c'est une population autochtone diversifiée qui y réside, avec la population issue de la colonisation, puis de l'immigration. Et ensemble, nous assumons ce devoir de prendre soin de notre maison commune. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait en vous connectant, à utiliser le volet de discussion que vous avez en bas de l'écran Zoom. Vous pouvez cliquer là-dessus pour écrire à tout le monde et vous présenter, dire votre nom, nommer le lieu où vous êtes, le territoire autochtone, si vous le connaissez. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous, de retrouver aussi des sœurs et des frères de la Conférence religieuse canadienne et de plein d'organismes, dont Kairos et autres églises et organismes qui sont rassemblés pour cette activité de lancement de la Semaine de la Terre. Donc, on va alterner entre français et anglais. So back to you, Anna, for leading us in meditation. Thank you. And if you're not seeing in the chat, we encourage you to introduce yourself and the territory that you're in that chat. And unfortunately, we do all have to keep ourselves muted, otherwise it becomes chaos. But it's wonderful to see you all, and I've been scrolling through all of these faces. It's very interesting and exciting that we get this opportunity to see so many people across the country when normally we wouldn't be able to. We're going to start with a meditation, a prayerful exercise, a prayerful body scan. So I invite you to find a comfortable position, whether standing or sitting, feeling your feet balanced on the floor or another body part that feels grounding for you. I invite you to close your eyes. Take a deep, slow breath. One of my favorite ideas from the book Braiding Sweetgrass by Robin Wall Kimmerer, an Indigenous poet, biologist, author, and professor, was that just as we love the trees love us back. Dans un livre de Robin Wall Kimmerer, poétesse et biologiste autochtone, elle souligne que de la même manière que nous aimons les arbres, eux aussi, nous aiment en retour, nous nourrissent, nous donnent l'oxygène à respirer. En s'inspirant de cette sagesse, entrons dans cet exercice de méditation pour conscientiser notre état d'esprit, notre corps et notre communion les uns avec les autres. Je vous invite donc à rester assis ou vous lever, comme vous préférez. L'important est d'avoir les pieds bien ancrés au sol, bien connectés. Vous pouvez fermer les yeux ou bien fixer l'image de l'arbre très solide qui se trouve à l'écran. Inspired by the wisdom and interconnectedness of trees, this is a prayerful mindfulness exercise intended to bring us all into deeper awareness of our bodies, spirits, connection to God or Creator, and to one another. I invite you to find yourself sitting, standing, with your feet or another body part feeling connected to the ground. Imagine roots growing from your feet, down through any floors of your building, down into the deep ground, and reaching out to connect with the precious roots of everyone else here today in this Zoom call. Imaginez des racines sortant de sous vos pieds, passant à travers le plancher et les étages jusque dans la terre. Des ramifications pour rejoindre les précieuses racines de toutes les personnes avec qui nous sommes en ce moment. Peu importe la distance qui nous sépare, nos racines se touchent.
We may seem to be disconnected physically, but we are in fact still together and connected in our spirits. Même si nous croyons être déconnectés physiquement, nous sommes en fait ensemble, unis par nos esprits. Remember that roots send and receive nourishing nutrients. What do your roots need today? What nutrients can you offer? Les racines peuvent envoyer et recevoir des nutriments. Les arbres se partagent une nourriture souterraine. De quoi vos racines ont-elles besoin aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pouvez offrir pour nourrir les racines des autres? Feeling yourself rooted in love, I invite you to breathe in a slow, grateful sip of wonderful air and find any pitch to resonate on. It can be the same note as me or a different one. I'll let Sabrina translate that first. Enracinez-vous dans l'amour. Je vous invite à inspirer lentement et avec gratitude. Et guidés par Anna, nous allons trouver une note de résonance qui peut être comme la sienne ou différente. Donc, inspirons et trouvons cette note pour résonner. And another note. God, be in my head and in my understanding. Dieu, sois dans ma tête et ma compréhension. God, be in my eyes and in my looking. Dieu, sois dans mes yeux et mon regard. God, be in my mouth and in my speaking. Dieu, sois dans ma bouche et ma parole. God, be in my heart and in my loving. Dieu, sois dans mon cœur et mon amour. May your mercy fall upon us. Que ta miséricorde vienne sur nous. May your healing grow within us. Que ta guérison grandisse en nous. May your beauty overwhelm us. Que ta beauté nous envahisse, so that we may know your grace. afin que nous connaissions ta grâce. Here on this land, Ici, sur ces terres, here on this acre of God's love, ici, sur cet arpent de l'amour de Dieu, abiding in God's love. en demeurant dans l'amour de Dieu. You can open your eyes, and we're going to move into a visual art exercise. So you want to get your paper or pencils, crayons, whatever supplies you prepared. If you didn't catch that memo in the email, that's okay. Just a pen in your hand will do. Je vous invite, en fait, pour entrer dans ce moment d'exploration et d'expression artistique, si vous avez eu le message par courriel, vous pourrez avoir préparé des crayons, des feutres ou un stylo, peu importe.
si vous pouvez rechercher ça autour de vous à l'instant, faites-le. Ça peut être un petit bloc-notes, peu importe ce que vous avez à votre disposition. I will explain and then Sabrina will also explain. So I invite you to find your piece of paper and art supplies, whether it's a pencil, pens, and crayons, or highlighters, whatever you have. And we're going to create 2 large circles on your piece of paper. So, voilà, donc avec votre papier, votre stylo, feutre, peu importe ce que vous avez, on vous invite simplement à tracer 2 cercles sur une feuille de papier, peu importe la dimension. Je ne sais pas si on voit bien, oui, voilà. Donc, c'est pas obligé d'être parfait, les miens ne sont pas parfaits. Et nous allons utiliser ces cercles pour méditer sur un psaume et sur une bénédiction qu'on va vous lire dans un moment. Alors, je vais laisser Anna expliquer en anglais et je vous reviens en français après. and so as we read these beautiful texts, you'll have the opportunity to reflect on them just through the medium of art. This is not going to need to be a masterpiece. You don't need to be, quote, good at visual art to do a good job of this. It's just another way of listening deeply. So we will each read each text twice. You can draw literal pictures that you hear in the text. You can write words. You can just scribble. And I will do an example here so you can see an example of that. Alors, dans ce moment d'exploration, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, vous choisissez un cercle sur votre feuille pour réagir à travers l'art. D'abord, à un psaume que nous allons lire, le psaume 45. C'est simplement 3 versets. Vous pouvez, dans le cercle, dessiner quelque chose, dessiner une inspiration, peut-être écrire des mots qui montent en vous, écrire une question, peu importe. Voilà, c'est vraiment complètement libre et on ne va pas les partager les uns aux autres, donc ça reste un exercice personnel pour vous. Qu'est-ce qui monte en vous en entendant les versets du psaume? Nous allons le lire en français, puis en anglais. Et ensuite, dans le deuxième cercle, on va s'en servir pour une deuxième prière. Wonderful. So Beth is going to play some music while we have these texts, but Sabrina, take it away. Alors, nous allons entendre une musique douce en arrière-fond pendant qu'on vous lit le psaume 45. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je crois qu'on va avoir un petit problème technique parce que ça interfère. That I think we'll do the music after, we'll give them a chance. Okay? Alors, désolé pour ce petit problème technique. Donc, je vais reprendre la lecture du psaume 45. Ensuite, ce sera fait en anglais. Et après ça, on vous donnera un moment musical pour réagir dans votre cercle. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers.
quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. We'll give you about 2 minutes to reflect on these drawings. Then we'll move on to the next reading. Morning Blessing, a traditional Jewish blessing adapted by Marcia Falk in the Book of Blessings. The breath of my life will bless the cells of my being. Sing in gratitude, reawakening. The breath of my life will bless the cells of my being. Sing in gratitude, reawakening. You have a few more minutes to explore that idea.
You can finish up your pieces as I'm going to lead us in some singing. You can keep drawing if you would like to. I'm going to trust that Beth will tell me if we have any further audio issues. Hopefully you hear me still well while I'm singing and it doesn't max out the audio. So we're going to sing 2 songs from the These community. The first in German is Behüte mich Gott, but we will sing it in English and French, Keep Me, O God. And the words in both English and French will be on the screen, and we will sing it through twice for each language. Nous allons prendre un moment de méditation chantée avec 2 refrains de la communauté de Thésée en France. Ce sont des chants contemplatifs qui appellent différentes émotions en nous. Donc, nous allons les alterner en anglais et en français, normalement 2 fois chaque refrain. Alors, le premier avec Anna et ensuite avec moi. Et on vous invite à garder vos micros éteints, s'il vous plaît, pour qu'on nous entende seulement pour mener le chant, mais chanter de tout votre cœur chez vous. Keep me, O God, for I trust in you. You show me the path of life. With you there's fullness, fullness of joy. Keep me, O God, for I trust in you. You show me the path of life. With you there's fullness, fullness of joy. Gardez-moi, ô Dieu, j'ai confiance en toi. Tu m'apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie. Gardez-moi, ô Dieu, j'ai confiance en toi. Tu m'apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie. I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God. Hold firm, trust in the Lord. I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God. Hold firm, trust in the Lord. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre. Oui, je verrai la
je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre. Oui, je verrai la bonté du Seigneur, espère et prends cœur en Dieu. I'm thinking maybe we'll get a chance to sing those two again after we do another little exercise, just as we get the opportunity to learn the melodies, and then we can sing them together. It's so hard to gauge in a Zoom gathering like this. It's so hard to gauge and resource group singing because I can only see 5 people at a time. So I do want to help empower everybody to sing who would like to sing. But for now, I'm going to encourage you to write in the chat some reflections or some words about what gives you strength and inspiration, connection to nature. As Earth Week approaches, it can be heartbreaking to think about the climate crisis, discouraging. It can be at times something that makes us feel numb or unable to take action. So what makes you feel inspired and connected to the land, to nature, to each other? We will gather these responses, but I know there's a lot of wisdom in this group. So what makes you feel connected to nature? On vous invite maintenant à un exercice de partage. Alors, on est beaucoup, donc en utilisant la discussion, le clavardage, en vous assurant aussi d'envoyer votre réponse à tout le monde. On vous pose comme question, qu'est-ce qui vous donne de l'espérance? Qu'est-ce qui vous aide à sentir une communion avec la nature? Qu'est-ce qui vous ressource quand la vie vous pèse, quand la crise climatique vous submerge d'angoisse? Vous êtes pour la plupart, enfin tous, très mobilisés, très actifs en plaidoyer, en action, en engagement, à toutes sortes de niveaux. Mais alors que le lancement de la Semaine de la Terre se fait, on peut aussi avoir l'impression qu'on ne fait pas assez ou que nos gouvernements n'avancent pas assez vite. Mais c'est important, à travers cet exercice, de se redire dans quoi on s'enracine pour inspirer et soutenir notre travail d'engagement. Alors, on vous invite à y aller dans la langue de votre choix, dans le chat, et nous allons recueillir ces réponses de façon anonyme pour qu'on puisse s'en servir dans certaines ressources qui seront envoyées cette semaine. I'm going to read a few of these as I see them coming in. They're beautiful. What wonderful resources we are to each other. Songbirds returning to our feeder. 7 baby raccoons on a fence. That's amazing. Being able to see the stars in the night sky and sheep and chickens, emerging leaves on the trees, the ice breakup, les chants des oiseaux. Lots of birds around feeders. Yes, recognition of... Voir l'aurore, voir le soleil se lever, voir un aigle, un bébé aigle apprendre à voler, marcher en forêt, marcher sur les berges des cours d'eau. Being in the woods, large open prairie spaces. Squirrels, the cardinals, cherry blossoms and magnolias. I know that one well. It's been my first spring in this part of the world, and it's very exciting. Someone says, I feel infused with hope with the return of birdsong, budding of trees, the shooting forth of crocuses after the dark, cold times. Beautiful. Beaucoup de signes de printemps, de Pâques même, de renouveau, de renaissance dans la nature. Tous les bruits, le chant des oiseaux, le son des vagues.
les couchers de soleil qui sont uniques à chaque fois, les premières fleurs qui percent le sol après la fin du gel. Last week, the robins came back. Hopefully, we will become the hummingbirds. Nature, we will welcome the hummingbirds. Nature is wonderful, our first gospel. Lots of enjoying the creation around us, hiking, perennial plants, life always finding a way. Tous les bourgeons, les petites pousses qu'on voit apparaître, la chaleur du soleil qu'on peut sentir sur notre peau, qui nous ressource alors que nous-mêmes, on se sent revivre, même ressusciter. All nature speaks loudly. Wonderful. Oh, so many incredible reflections. It's a living poem. Yes, it is incredible. Un poème. Toute la création chante le Seigneur. If you feel comfortable at this time, I invite you to show your pictures. If not, that's just fine. You can just look at my really thrilling visual art. Alors, si vous en avez envie, si vous voulez juste montrer le dessin que vous avez fait devant votre caméra, alors le mien est absolument nul. It's really bad. It can be so amazing to see how differently we all experience the art. Absolutely no pressure, but I see music, lots of all the trees and the mountains. Though the mountains may crumble and fall. Oh, I see one where the circles intersect and the breath of one circle comes out of the song of another. That's stunning. C'est très créatif, en tout cas. Bravo pour toutes ces expressions uniques. Chaque personne vibre différemment. Yes, some wonderful mediums. Wow, Sharon, beautiful. Thank you for sharing. Yeah, it's a breath. It's stunning, lots of wonderful colors. So we just wanted to share briefly about some resources that we're creating that will come out on Earth Day. We're making just a short workbook as a self-care journal and a creation care journal to reflect on relationship with nature, as we know that's an important part of trying to find sustainable change, especially as people who identify as spiritual or people of faith. And we'll also be including with that some prayerful meditations, so you can look for that if that's something that will interest you. They'll be in English and in French. Alors, durant les jours qui suivent, pendant la Semaine de la Terre, vous allez recevoir un petit journal d'exercices, de réflexion très simple, simplement pour vous permettre de faire le point à quelques reprises durant cette Semaine de la Terre, durant ce mois de la Terre que nous vivons. Vous allez aussi recevoir des fichiers audio de méditation qui vous sont proposés, des méditations priantes qui ont été conçues, qui vont ressembler un peu à des éléments qu'on a fait aujourd'hui. Et ces ressources vont donner suite à ce moment. Aujourd'hui, nous avons fait une pause pour prendre soin de nous. Les méditations seront disponibles en anglais, mais aussi en français. Elles se ressembleront, mais seront aussi un peu différentes. Donc, vous allez les recevoir par courriel, comme vous avez reçu l'information pour la participation aujourd'hui, et vous serez libre de les diffuser aux personnes que vous connaissez. Yay. Okay. Do we want to sing again? Yes, I think it would be wonderful if we could sing both of those Taizé songs again, give us more of a chance to sing them over, English and French. I'll do it 3 times English, 3 times French, and then Sabrina will do the same. And then we have another song that we'll sing as well to close us out. But first, I think Beth had some things to say about the For the Love of Creation initiative.
Thank you, Anna, and thank you to both you and Sabrina for this wonderful time together. I just wanted to if this is your first interaction with For the Love of Creation, I just wanted to say a few words, and then I'll share some information in the chat for you to explore with us further. But For the Love of Creation is a national initiative that is, it's a faith-based initiative for climate justice, and it's bringing together churches, faith communities, and faith-based organizations for deeper collaboration, engagement, theological reflection, and action in the next decade, recognizing that we need to act more ambitiously than ever before. So we have come together. There's many members that are part of For the Love of Creation, and we continue to grow. And I encourage you to learn more about us at fortheloveofcreation.ca. This Earth Day, we are celebrating our first anniversary as an initiative, and we'll be hosting another event on Thursday at 1 p.m. Eastern. This event will be a moment of celebration and include a discussion on how we can each nurture our gifts for climate action, knowing that we each have something to bring to the table. And so we'll talk about that. And I will again include a link to the registration in the chat. Et en français, Pour l'amour de la création est une initiative de foi pour l'action climatique. Je vous encourage à en savoir plus sur notre site web et je vais partager l'adresse dans le chat. Ce jour de la Terre, nous célébrons notre premier anniversaire en tant qu'initiative. Nous organisons un autre événement jeudi à 13h dans l'après-midi. Cet événement sera un moment de célébration et comprendra une discussion sur la façon dont nous pouvons chacun cultiver nos dons pour l'action climatique. Vous êtes tous invités à participer à cet événement. We hope you will continue to engage with For the Love of Creation through your faith community or just as a fellow traveler on this journey of discernment and action for climate and for our common home. And thank you all again for being with us today. And I'll pass things back to Anna and Sabrina so we can sing. Thank you. All right, let's sing together. Merci. On va dire merci à Beth Lorimer qui travaille à Kairos, qui nous a soutenus dans l'organisation de cette activité de ressourcement. Et on va revenir aux deux chants de thésée qu'on a fait pour les reprendre ensemble, pour méditer. Donc, on va commencer par le chant avec Anna. On va le faire 3 fois en anglais, 3 fois en français. Et après, on reprendra aussi celui que j'ai fait pour la même chose. Et on va terminer aussi en chantant ce moment ensemble. Yes, thank you so much, Beth. Thank you. And yeah, the For the Love of Creation initiative is very beautiful, very exciting, so many different ways to plug in, and I've really appreciated the acknowledgement that it's important to take time for the feelings and the emotions around climate crisis, as well as taking action and building community around it too. So we'll sing through those songs again together, starting with the Keep Me, O God. And no matter what your faith tradition is, you can change those words to be appropriate for you, to feel comfortable for you, or just hum whatever is feeling safe and cozy for you. You can move too if you'd like to. You can move away from the camera and dance if you need to. Keep me, O God, for I trust in you. You show me the path of life. With you there's fullness, fullness of joy. Keep me, O God, for I trust in you. You show me the path of life. With you there's fullness, fullness of joy. Keep me, O God, for I trust in you.
show me the path of life. With you there's fullness, fullness of joy. Gardez-moi, ô Dieu, j'ai confiance en toi. Tu m'apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie. Gardez-moi, ô Dieu, j'ai confiance en toi. Tu m'apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie. Gardez-moi, ô Dieu, j'ai confiance en toi. Tu m'apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie. I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God. Hold firm, trust in the Lord. I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God. Hold firm, trust in the Lord. I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God. Hold firm, trust in the Lord. Je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur cette terre. Oui, je verrai la bonté du Seigneur, espère et prends cœur en Dieu. Je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur cette terre. Oui, je verrai la bonté du Seigneur, espère et prends cœur en Dieu. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre. Oui, je verrai la bonté du Seigneur, espère, prends cœur en Dieu. Our final song to sing together over a long distance with our roots connected metaphorically under the earth is the song by Larry Campbell, who is a singer-songwriter in Winnipeg and a good friend and mentor of mine. Sorry, wrong person. It's Alana Lewandowski. I was looking at the next song, our backup song. This is Alana Lewandowski's song, He Who Watches Over You.
I'm on a mission to try out different things than just God as He. So whatever language that's comfortable for you is great. You can sing He who watches over you, God who watches over you, she who watches over you, love who watches over you, according to your tradition, your faith, your practice, whatever is comfy in your body. Thank you so much for being here. And I think we'll end on this note. So Sabrina, is there anything that you would like to say to close out as well? Alors nous allons terminer par ce chant, Dieu qui veille sur toi. Il sera chanté dans les 2 langues. On veut vous remercier d'avoir pris ce moment qui est passé quand même assez vite. 7 heures ensemble, connectés de la Colombie-Britannique jusque dans les Maritimes. Merci d'avoir pris ce moment pour montrer que c'est important qu'on puisse retrouver notre enracinement spirituel pour soutenir notre engagement à la sauvegarde de la nature, cette création que nous reconnaissons comme notre maison commune. Alors nous allons nous dire au revoir après ce chant. Donc, je vous remercie. Je remercie Anna d'avoir co-animé avec moi. Love who
viennent pour toi ne dormira jamais. Dieu qui vienne pour toi ne dormira jamais. Have a beautiful, wonderful, inspiring Earth Week. I hope you find times to feel grounded and connected amidst the work that we have and get to do. Merci encore. On vous souhaite une très belle semaine de la Terre. Continuez d'être inspirés et ressourcés et engagés. Et à bientôt. Thank you. Merci beaucoup aux deux.